सत श्री अकाल जी। चढ़दीकला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ दे विच मैं हां तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा ते शुरुआत विच एक नज़र मार लेने हां खास खबरां ते। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रोविंशियल ते टैरीटोरीअल सरकारां दे लई $19 बिलियन का कीता ऐलान। सब कुछ दोबारा चलाउण लई देण जा रही है यह पैसा फैडरल सरकार। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड वालों फैडरल सरकार का किया गया धन्यवाद और समझौते तहत ऐलाने $19 बिलियन की भी की सराहना। वैनक्यूवर में एक नवजन्मे बच्चे का कोरोना टेस्ट आया पॉजिटिव। नवजन्मे की सेहत संभाल करने वाली यूनिट इस वायरस के खतरे का कर रही है सामना। अमेरिका में हुण तक 37 लाख तो वध लोग हो चुके हैं वायरस का शिकार। कोरोना के कारण मरने वालों की गिनती हुई 1,42,000 तो पार। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों प्रोविंशियल ते टैरीटोरीअल सरकारां नूं अर्थचारा मुड़ खोलण लई $19 बिलियन का ऐलान किया गया है। फैडरल सरकार यह पैसा चाइल्ड केयर, कंटैक्ट ट्रेसिंग और परसनल सुरक्षित समान लई ते सेफ तरीके नाल सब कुछ दोबारा चलाउण लई देण जा रही है। काबिले गौर है कि पहलां प्रधानमंत्री $14 बिलियन देण लई तैयार सन, पर कुछ प्रीमियर्स वालों ज़्यादा पैसों की मांग की गई। From the outset, our government has worked closely with the provinces and territories to support Canadians during the pandemic. Fighting COVID-19 has always been a Team Canada effort, and it continues to be as we move into the recovery phase. We've been working with our provincial and territorial partners to outline what needs to be done over the next 6 to 8 months to safely restart our economy. And today, I have some good news to share. Our government will invest over $19 billion to ensure the provinces and territories have the support they need to protect the health of Canadians, help people get back to work safely, and prepare for a potential second wave. As part of this agreement, we've outlined 7 priority areas on which to focus our efforts, like increased testing and contact tracing, securing more personal protective equipment, and more support for the most vulnerable, including for seniors in long-term care facilities and nursing homes. But COVID-19 isn't just a health crisis, it's an economic crisis too. So when we talk about the recovery phase, it's not just about making sure we can detect, control, and prevent future outbreaks. It's also about helping people, businesses, and entire communities adjust to our new normal, because until we find a vaccine, the daily threat of COVID-19 will not disappear. In addition to buying more PPE so workers can follow public health guidelines at the office, we also have to make sure that people can get to work safely, that children are looked after, and that those who can't find work right away are supported. So, making sure there are enough safe childcare spaces available, or supporting people who don't have paid sick leave, those must be top priorities too. This agreement also includes more support for municipalities. Our towns and cities have been at the forefront of responding to COVID-19. Cities must remain up and running if our economy is to eventually get back up and running. If cities aren't equipped for a safe restart, people will not be safe. That's why today's agreement provides municipalities with funding to cover operational costs. We're also going to give more support to transit specifically. If we want people to participate in the economy, they need to be able to get to work safely. No one should have to turn down a job because they don't want to risk their health during a crowded commute. Investments in municipalities and in transit will be shared evenly between the federal and provincial governments. As we prepare our economic recovery, all orders of government know we have to keep working together to keep people safe. प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों म्यूनसिपैलिटीज़ लिए फंड राखवा रखा गया है, जिस विच ट्रांजिट ते ध्यान केंद्रित किया गया है तां जो लोग बेहतर सेवावां दे राहीं कामकाज ते जा सकण। इस ऐलान तो बाद मेयर जॉन टॉरी वालों प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया गया। उन्होंने कहा है कि इकल्ले टोरंटो नूं ही $1.3 बिलियन का घाटा पिया है और टोरंटो वालों $500 मिलियन की बचत की गई है।
Today we heard very good news from Prime Minister Justin Trudeau and the Government of Canada, joined in partnership with the provinces, including our own province of Ontario. Our city and cities across Canada have been on the forefront of fighting COVID-19, and that work has come at a financial cost to cities due to unprecedented demands for services and supports and unprecedented revenue losses for municipalities. We have been clear, for example, that Toronto alone is facing a $1.3 billion net shortfall, even after we have found more than $500 million in savings and efficiencies, knowing that we had a responsibility to address as significant a portion of our own problem as we could. The Safe Restart Agreement announced today by the Prime Minister provides much-needed federal and provincial emergency financial support to cities and specifically to transit systems like the TTC. We have worked hard to secure this commitment, working together with both the federal and provincial governments. I know firsthand that the negotiations have been challenging, not because of an unwillingness to help on the part of either order of government, but because Canada's governing structure often makes it difficult to determine who should be doing what. In the end, the two other orders of government came to an agreement that has them taking equitable financial responsibility for addressing some very significant financial challenges faced by cities and towns across Canada, including Canada's biggest city, the City of Toronto. I want to thank Prime Minister Trudeau, Deputy Prime Minister Freeland, Premier Doug Ford, and Finance Minister Rod Phillips for the unflagging efforts they all made to get a deal. ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ तमाम ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। I also want to thank mayors from across the Greater Toronto and Hamilton area, and indeed mayors from across Ontario and across Canada, because they stood together, we all stood together for our cities and towns to protect our services and to protect our residents and to protect the businesses that are so important to the well-being of our economy in our entire country. I also want to thank my city colleagues here at Toronto City Hall who've shown a strong, united front when it comes to advocating for this financial help for cities, for the City of Toronto and for other cities and towns across Ontario and across Canada. This was about standing up for Toronto and standing up for the municipal order of government. And we stood strong together, and we will continue to stand strong together because we understand completely the important role that we play during pandemics and every single day of every single year in making sure we have a strong, prosperous country and a compassionate country that can care for our most vulnerable. Deputy Prime Minister Freeland is right. This is a big deal that includes the provinces and the territories and a recognition of the need to support cities and towns right across this country. It is absolutely the right thing to do, and it is my hope that once we review all of the details, it will be clear that this will ensure that our city is going to be in a much better position to support a strong recovery, both locally and nationally. Ontario ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ $19 ਬਿਲੀਅਨ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ $7 ਬਿਲੀਅਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। And thank you, Neil. Earlier today, following weeks of negotiations, Canada's premiers reached a historic agreement with our federal counterparts. This agreement will see over $19 billion in desperately needed COVID-19 relief funding flow to Canada's provinces and municipalities. This funding will support us as we get the economy going over the next 6 to 8 months, with Ontario's share sitting at approximately $7 billion. My friends, this is good. This is great, actually, not even good. This is a great deal for Canada, and it's a great deal for Ontario. I want to thank my counterparts from across the nation. During this hour of the greatest need, Canada's premiers stood shoulder to shoulder. We stayed together as a country, as Canadians. And this historic agreement proves what we can do as a nation when we stand united. I want to thank the Prime Minister for his leadership and continued support for all Canadians. The federal government is stepping up and supporting Canadians when we need it most. I specifically want to thank and recognize the incredible work of my great friends,
Deputy Prime Minister Freeland, and Premier Scott Moe, Chair of the Council of Federation. This deal will see billions of dollars flow to the provinces to support municipalities, transit systems, healthcare systems at a time when it is needed most. These funds will help expand testing and contact tracing, stockpile PPE, provide critical supports for mental health and addictions. They will help our municipal partners and transit agencies continue to provide critical services. And I have to thank Ontario's 444 mayors for their unwavering support throughout these critical negotiations. I want to give a special thanks to Mayor Tory for all his support during the negotiations. My friends, make no mistake, by standing united, by standing together as a province, Ontario was in a very strong position to get the deal we needed with the federal government. Again, I want to thank my fellow premiers. We have an incredible group of premiers in this country, and today's historic agreement is proof of that. More than ever, Canada stands united, strong and free, because during these difficult days, we have to support each other. We have to make sure that every community in Ontario, every family, every worker gets back on their feet. And that's why I'm so happy to be here in beautiful Chatham. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 21 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਲਹਾਲ BC ਵਿੱਚ 192 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਅਤੇ 2799 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। For today, we have 21 new cases of COVID-19 in BC. That includes 18 people who tested positive and 3 epidemiologically linked cases. That brings our total of people with COVID-19 to 3,170 in British Columbia, including 1,028 people in the Vancouver Coastal Health Region, 1,667 in the Fraser Health Region, 136 people on Vancouver Island Health Region, 223 people in the Interior Health Region, 65 people in Northern Health, and 51 people who live outside of Canada. We have no new healthcare related outbreaks, but 3 active ones that are ongoing, 2 in long-term care and 1 in acute care. We are now up to 655 people in long-term care, assisted living or acute care who've had COVID-19, including 400 residents and 255 staff. We have no new active community outbreaks other than the ones that we've reported on this week. We now have 4 cases related to the crazy cherry farm. And we have continuing with contact tracing and trying to determine the number of people related to the community exposures events in Kelowna. There are 27 cases now associated with those exposure events, 18 of whom live in the Interior Health Region and 9 people in Vancouver Coastal Fraser Health Regions. I do want to remind people that if you have been at one of the locations within a community exposure event, you do need to monitor carefully for symptoms, limit your contact with others through this incubation period, and contact 811 if you have any symptoms at all to arrange testing for COVID-19. We have 192 active cases right now, of whom 15 people are in hospital and 3 now in critical care or ICU. We have no new deaths to report in the last day. Our total remains at 189 people who've died from COVID-19, and 2,789 people have now fully recovered. ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਿੰਚਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 8142 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 8200 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 120 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 2 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 2 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 69 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। For today's update, I am pleased to report that 8,142 Albertans have now recovered from COVID-19. We've conducted more than 8,200 new tests, and unfortunately we have identified 120 additional cases in the province, which is up significantly from yesterday. This is the first time since May 2nd that we've identified more than 100 new cases in a single day.
Currently, 69 people are in hospital, 8 of whom are in intensive care. 2 more Albertans have died. I'd like to extend my condolences to family and friends of all those who've lost loved ones during this time. In addition, we have added 3 new regions to the watch list, bringing the total number to 7. These regions are all being monitored closely, and no additional measures are being taken at this time. While we have additional cases, I want to speak about something that has been especially difficult. This pandemic has been very, very challenging for residents in continuing care facilities. To date, 119 of 165 deaths in Alberta have been residents in these facilities. Protecting residents from COVID-19 has required placing severe restrictions on visits, which helped limit and prevent outbreaks, but also took a toll on those living inside these facilities. Last month, I heard from thousands of residents, family members, and facility operators and staff on the impact these restrictions have had and on ways we can safely relax some of them. There are no risk-free options with COVID-19. This virus is still here, and residents in these facilities remain uniquely vulnerable. At the same time, we must also consider the overall health and well-being of those residents and the risks of isolation brought on by strict, universally applied visitor restrictions. These residents need hope, joy, and connection, just like all of us. Today, I am announcing that Alberta will be shifting from a restricted access to a safe access approach starting July 23rd. We believe this will help people remain socially and emotionally connected while still protecting those who are most at risk of severe outcomes. So what does safe access mean? Under the previous restricted access policy, a resident could have only one designated family or support person spend time with them indoors, and only when physical care or quality of life needs could not be met by staff. All other visits had to be outdoors, in designated areas, for only 2 visitors at a time, one of whom had to be the designated support person, and all visits were by appointment. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਰੌਟਮੈਨ ਕਾਮਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 90% ਦੀ ਕੋਰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਈਅਰ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ओंटारियो स्कूल बस ड्राइवर्स की नुमाइंदगी करने वाली यूनियन वालों यह चेतावनी दी गई है कि जे फोर्ड सरकार बस आपरेटर्स ते विद्यार्थियों की सेफ्टी नूं यकीनी बनाउण दे लई नवीं प्रोटोकॉल मुहैया नहीं करवा सकती तो इस साल के अंत तक ड्राइवरों की कमी का सामना करना होगा। इस हफ्ते एक बयान जारी करके यूनीफॉर ने कहा है कि जे सितंबर में स्कूल खोलते हैं तो प्रोविंशियल सरकार नूं यह यकीनी बनाना होगा कि ड्राइवर सुरक्षित ढंग दे नाल विद्यार्थियों नूं ट्रांसपोर्ट कर सकण। इस बारे सरकार नूं छेती तो छेती कोई कार्रवाई करनी होगी। यूनीफॉर के कौमी प्रेजिडेंट जेरी डायस ने कहा है कि बसां में दूरी बनाई रखने का कोई होर राह नहीं है। एक बस में 72 प्राइमरी विद्यार्थी एक बारी सवार हो सकते हैं। सीटां दीआं रोज़ नूं वखरा करन लई बहुत घੱਟ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ है। इस तरह वायरस नूं फैलण तो रोकण दे लई कोई बहुत ही एहतियात तो काम लिया जाना संभव नहीं है। इत्थे दसना बनता है कि हाल की घड़ी टोरंटो स्कूल बोर्ड्स वालों स्कूल ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कोई योजना रिलीज़ नहीं की गई है। वैनकूवर में एक नवजन्मे बच्चे का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है जिस कारण नवजन्मे की सेहत संभाल करने वाली यूनिट के हैल्थ वर्करां समेत 8 लोगों को इस वायरस के संभावित खतरे का सामना करना पै रहा है। ये जानकारी दिंदे सूबाई सेहत अधिकारी डॉक्टर बोनी हैनरी ने दस्सिया है कि BC में कोविड-19 के 28 नवे केस सामने आए हैं पर कोई मौत नहीं हुई है। कई हफ्ते पहला कैलोना में प्राइवेट पार्टियों नाल जुड़े मामलों की भी गिनती 35 तक पहुँच गई है। डॉक्टर हैनरी ने कहा है कि आने वाले दिनों में होर भी कई मामले सामने आएंगे क्योंकि जोड़े लोगों ने इन्हां पार्टियों में शमूलियत की सी उन्हां विचले
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 3198 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2802 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। While we had not planned to have a media briefing this afternoon, there have been a number of developments in different areas of the province over the last couple of days that I believe are important to address in person, so I can answer any questions that are brewing and that have come up and make sure that we can give some important messages for people as we head into another summer weekend. But to start with, we have 28 new cases in British Columbia today. That gives our total to 3,198 people who have COVID-19 in British Columbia. That includes 1,032 people in the Vancouver Coastal Health Region, 1,676 people in Fraser Health Region, 136 people on the Vancouver Island Health Region, 235 people now in Interior Health Region, 68 people in the Northern Health Region, and 51 people who are from outside of Canada. We have 207 active cases, of whom 18 are in hospital now, 2 of whom are in intensive care or ICU. We have no new deaths to report. Our total remains at 189 people who have died from COVID-19. And we have 2,802 people who are now fully recovered. There has been, however, one new healthcare-associated outbreak, and that is at the neonatal intensive care unit at St. Paul's Hospital in Vancouver. I will say that the maternity unit remains fully operational, and a backup, separate NICU, as we call it, our neonatal intensive care unit, has been set up at St. Paul's so that infants and families can continue to safely receive the care that they need. Contact tracing is ongoing to understand how the virus was introduced into people in the NICU, and Vancouver Coastal Health is investigating with St. Paul's and with the staff there and to ensure we have identified everybody. There are a number of families and staff who have been contacts who are now isolated, and the families involved, everybody involved is right now being monitored carefully by Vancouver Coastal Health. On the positive side, in terms of healthcare facility outbreaks, the outbreak at Maple Hill long-term care facility in the Fraser Health Region has now been declared over, so that is good news. We have 3 active outbreaks in long-term care, 1 in long-term care, as we've said, and 2 now in acute care, so that the Mission Hospital and now St. Paul's. We have a total of 401 residents and 255 staff who have been affected in our healthcare facility outbreaks. So we do have some progression as well in some of our community outbreaks and clusters that we've been following. There are now 4 cases connected with the Crazy Cherry Farm in the Interior Health Region, and public health teams continue to monitor and support the staff and the farm family in that area. One of our new cases reported today is a worker from Alberta who is a worker at the Site C work camp in the Northern Health Region. As we know, these have been areas that we have had concern about from the very beginning of this, and we have ongoing plans with industrial camps, particularly in the north, recognizing that there were essential work that needed to be done at those facilities. And BC Hydro has been following all of the protocols. The person who was identified had their exposure in a test in Alberta. They are in isolation, and public health teams are working closely on site and monitoring the situation. A very small number of contacts have also been identified and have been isolated and are being monitored. And I think it's important to recognize that this person had very limited contacts after their recent return to the camp, and immediately identified when they were notified that they had a positive test. They have had no contact with any of the communities around that area. So I think that says to us that the protocols that we have in place have worked and that they're being followed carefully. So that is good news. Vancouver Coastal Health will also has also issued an alert for potential community exposures at the Sandman Suites Hotel on Davie Street between July 7th and July 16th, and that is part of the ongoing investigation in Vancouver Coastal Health.
And so, as a precaution, anyone who may have been exposed is required. We need you to monitor yourself carefully for any symptoms. Limit your contact with others over the incubation period and contact 811 immediately to arrange for testing if any symptoms develop. Also, to complicate our Friday, we're now up to 35 cases associated with the community exposure events in and around Kelowna, BC, starting around Canada Day in the following week. And this is one of the more concerning issues to us because we recognize that there have been a number of events that have happened there, and we need people to start thinking about how we can socialize safely over the coming weeks. We anticipate that there will be more cases in the coming days as people who were exposed are now starting to develop symptoms. And Interior Health is working very carefully and very closely with a number of the events where these were happening and following people. As you know, with this virus, once you have been exposed, there's nothing we can do to prevent you from developing disease. We just need to wait it out and ensure that if you do get sick, that you are not passing it on to others. And that's how we break those chains of transmission. We did have a meeting today, and I'm very thankful for this opportunity to come up with a plan with the Mayor of Kelowna, Colin Basran, and his team, with MLA Norm Letnick, Minister Dix, the CEO of Interior Health, Susan Brown, and Dr. Sylvina Mema, the MHO in the area. And we have a number of things that we're going to do to work with the communities in the central Okanagan to make sure that we can help people safely enjoy the rest of this summer. ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,42,080 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 37,71,101 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸੂਬਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 32,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਹ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫੌਸੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲੀਨਾਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਆਇਨ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਕਹੈਨਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਜੱਜ ਰਾਬਰਟ ਬਿਲ ਬ੍ਰਾਂਡਰ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਇਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਗਡਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 20 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਤੀਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਭਾਰਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਨੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਵਿਕਟਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਸਕਿਨ ਹਾਨਕੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਟੇਰੇ ਹੌਟੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸੁਧਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਨਕੇਨ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2005 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4:36 ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਨਕੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।